కాసేపట్లో ISS లో అడుగు పెట్టనున్నారు శుభాంశు శుక్లా అండ్ టీం. విజయవంతంగా డాకింగ్ కొనసాగుతుంది. గమ్యానికి అతి చేరువలో ఉంది ఫాల్కన్ 9. భూమికి 422 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఫాల్కన్ 9 వ్యోమ నౌక ఉంది. దానికి సంబంధించిన విజువల్స్ ని మనం చూస్తున్నాం. అంతరిక్షంలో అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతం కాబోతుంది. అంతరిక్ష పరిశోధనా కేంద్రం ISS తో ఫాల్కన్ వ్యోమ నౌక డాకింగ్ అవుతోంది. నిన్న శుభాంశు శుక్లాతో పాటు మరో 3 వ్యోమగాములను తీసుకుని యాక్సియం 4 నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఫ్లోరిడాలోని నాసా కెన్నడీ స్పేస్ సెంటర్లో చేపట్టిన ఫాల్కన్ 9 విజయవంతంగా అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళింది. స్పేస్ లో అడుగు పెట్టగానే జై హింద్ జై భారత్ అన్న సందేశాన్ని శుభాంశు శుక్లా పంపించారు. ISS లో అడుగు పెడుతున్న తొలి భారతీయుడు శుభాంశు శుక్లా అని ప్రశంసించారు ప్రధాని మోడీ. నా భుజాలపై త్రివర్ణ పతాకం ఉంది. మీ సెకండ్కు 7.5 కిలోమీటర్ల వేగంతో యాక్సియన్ 4 ప్రయాణం చేస్తుందన్నారు శుభాంశు శుక్లా. ఈ యాత్ర ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది అని సందేశం ఇచ్చారు. ప్రతి భారతీయుడు ఆశీస్సులు తనకు కావాలన్నారు శుభాంశు శుక్లా. Space station. And there you can see a great view of that zenith port, that space-facing port of the International Space Station's Harmony module. As the Dragon spacecraft right now sitting at waypoint 2, just 20 meters away. Houston station for step 4 in block Bravo. Dragon attitude is as expected. Houston copies. Station Houston on the big loop. Dragon is on final approach and is go for docking. Monitor per steps 5 and 6 and 1.102. Station copies. Monitoring per steps 5 and 6. And there you heard it. The final steps relayed up to the crew for final approach and docking have been given as we continue to see Dragon Grace spacecraft close the gap between them and the International Space Station. Now, just before the spacecraft reaches the international docking adapter for that soft capture, you'll hear the call out CHOP, or crew hands off point, which Dragon will continue its journey and make that initial connection, that soft capture, in those final few moments. SpaceX Dragon 10 meters. 10 meters. Inside 10 meters, a little less now than 30 feet away, is all that separates Dragon Grace from the International Space Station. Five meters.
5 meters. Meters, chop. Houston Station, 2 meters, chop. We have chop. 1 meter. 1 meter. Dragon contact and soft capture complete. Roger, copy. Dragon Grace and the Axiom Mission 4 crew have arrived to the International Space Station at 5:31 a.m. Central Time over the North Atlantic as the two orbiting around the Earth, connecting with the soft capture ring, and now we'll begin the ring retraction to bring the two vehicles closer together, and then the 12 hooks, the two sets of 6, will drive to form a hard nut. And there you heard there, the soft capture ring is retracting, and then we'll do so until sensors are indicating it's time for those hooks to drive in place and give us a hard capture and firmly secure Dragon to station. And again, Axiom Mission 4 and its commander Peggy Whitson, pilot Shubhanshu Shukla of ISRO, and mission specialist Sławosz Uznański-Wiśniewski and Tibor Kapu of ESA and Hunor have arrived to the International Space Station with contact at 5:31 a.m. Central, 6:31 a.m. Eastern, as the two were orbiting over the North Atlantic. The soft capture ring, that initial contact between Dragon Grace and the International Space Station, continuing to retract, and we'll await for the calls that the sensors read that it will be time for those 12 hooks on the Dragon to then begin driving and connecting itself to form a hard mate to the International Space Station.
Ring retraction complete. Docking sequence is holding for MCS reconfiguration. This is Mission Control Houston, as you are seeing a live view of the recently connected Dragon Grace spacecraft with the Axiom Mission 4 astronauts and Peggy Whitson, Shubhanshu Shukla, Sławosz Uznański-Wiśniewski, and Tibor Kapu arrive to the International Space Station, soft capture and contact at 5:31 a.m. Central Time, 6:31 a.m. Eastern, as the two were orbiting above the North Atlantic. And right now, the two mated with that soft capture, the soft capture ring retracting to pull the spacecraft closer to the International Space Station. And once given the go, the ring or the hooks around the Dragon nose cone will drive and connect to form a hard mate. మొత్తానికి డాకింగ్ ప్రక్రియ అయితే పూర్తయిపోయింది. ఫాల్కన్ 9 కి సంబంధించిన డాకింగ్ ప్రక్రియ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ తో డాకింగ్ ప్రక్రియకి సంబంధించిన లైవ్ విజువల్స్ ని ప్రస్తుతం మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఆయన కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా చాలా ఉత్కంఠగా చూస్తూ ఉన్నారు. శుభాంశు శుక్లా నిజంగా ఇవాళ చరిత్ర సృష్టిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ స్పేస్ స్టేషన్ కి వెళుతున్న తొలి భారతీయుడిగా అతను ఇప్పుడు చరిత్ర సృష్టిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం డాకింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లోకి ఆ నలుగురు ఆస్ట్రోనాట్లు అడుగు పెట్టడమే తరువాయి. The first set of 6 right now, they're traveling, and we'll continue to follow along as the docking process continues.